This chiropractor there, yeah. Where he's from? This chiropractor. من وين كان؟ بتتذكري من وين هو كان؟ السوالي؟ من السعودية. Saudi, huh? Yeah. Yes. Let's have a look. Let's have a look. Come and stand up. Come stand. Let's look at the movement through here. So we're gonna bend. Ethnic. Good. في ألم؟ ما في؟ في ألم هنا. Shed. ethnic ورا. ها؟ كذا؟ ورا. يعني ارجعي لورا. حينكسر ظهرها. Good. Just a little bit. شيل العباية شيل Okay. العباية. Come sit. اجلس. اجلس. Take this bag. شيلي الشنطة. It's a little bit stiff through here. Muscle shed. Tight. But we have small changes in posture. Shoulders should be more, a little bit back and down. Coming forward, sway. Come and lay back. Head. Come. كذا؟ لا نامي على ظهرك. على الظهر. Okay, good. Okay. I'm gonna lift this leg straight up. Straight. Again, just shed. Here. But here, ما في leg. هنا في ألم هنا. When I lift this leg up, like as I lift this leg up, does it cause back pain? يعني يوم يرفع رجلك أنت حاسة بالآلام في الظهر؟ لا. بس من هنا It's شد. just the بس shed. الشد. Bend this knee, head knee. Relax. Lady. إني عبور من هنا. Good. قولي بين. شوفي كيف أنا إنجليزية. We need to get these joints moving better. Spine, like that. Stiff. So we're going to put small push through here again as well. Just as it tightens. Same again as well. Tight. I'm going to adjust through upper. Also. Sorry. We're going to push into this rotator cuff. We're going to put a little adjustment, upper, little upper thoracic first, and also further up. This rotator cuff here. So, in a moment, when I ask, we're going to breathe in and out, and I'm going to put a small push through this middle back right here. It's going to be small. Thank you. مرة كيوت الدكتور يا زينو كتكوت. شكرا. Thank you. عفوا يا عمري الكتكوت. يلا باي. Bye. Now this. In, out, good. Excellent. Okay, facing up. Now this. In, out, good. Okay. I'm going to move this head. Relax. Like this. Yes. Small push. Good. Good. Not painful. Okay. Not feel that. ما في ألم. The noise, huh? This one's smaller, not as much. Tell us. Either 10 years, 20 years, bigger problem, you know? أنت لازم تصلحيها من الحين يعني من هلا علشان لبعد 10 سنين ممكن يكون في مشاكل أكبر من هيك. فأنت من الحين تعدلي وضعيتك بس عدلي ارفعي ظهرك كذا تقصد. It's difficult to do this. The advice for me would be if she's training, most people go to the gym and they train a balanced exercise, but if their posture is not balanced, they shouldn't be doing that. They should be doing an imbalanced exercise regime. She basically needs to do more pulling movements to try and get the shoulders back and down. شفتي بالجيم لازم تسوي التمارين اللي أكثر فيها سحب. يعني يوم أنت تسحبين شيء، أوكي؟ To try and get lats and rhomboids to get shoulders back and عشان down. عضلات الظهر تستريح عندك تقدر تفرد الظهر أكثر. Okay. We can still do push, but we need to do more pull basically. أكثر السحب أكثر من إنه بوش يعني إنك ترفع نفسك، أوكي؟ تسحبي أكثر من إنك أنت تكوني عم ترفعي وزن جسمك كامل. Okay. We have questions? أي سؤال؟ فرحة
تعرفون ايش معناها؟ قبة يعني نفس كلبة تمام. قالت له قول كلبة اثير ثوثو، قال كلبة ميمي. يوسف سي قبة ثوثو. قبة ميمي. يوسف سي قبة هلا. ميمي تستاهلي كراكي. طيب يوسف سي قبة امو. قبة امو. بالراحة شوية. يا عمي قبة بيبي. طب انت قاعد تعورني. ثيب يا نونو. يوسف سي قبة ثوثو. طبعا جايز حنا اول ناس خلصنا. طبعا هو اصلا ما في احد غيري سوى. طبعا انا سويت طقطقة لظهري كامل. وايش بعد نو يوسف. وبابا راح يسوي حجامة، هاجر راح تسوي حجامة، حنان راح تسوي ليزر. يعني كلهم حاليا جوا في العيادة الا انا ويوسف وميار. يعني يوسف نو. حسيتي فيني لما جيت فوقي؟ لا انا يدي تعورني من هنا، فهمتوا؟ فكلنا قاعدين تمام. يوسف كم بوس. ها؟ بوسني.